First page, any important article? అర్థం కాలేదు గట్టిగా ఒకసారి. ఇండియా ఆఫ్ఘన్ రిలేషన్స్ అది ఒక్కసారి నేను వదిలేసాను బికాస్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం చెప్పాలి కాబట్టి. మళ్ళీ ఒక్కసారి డీటెయిల్డ్ ఆర్టికల్ పక్కా రావచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఫ్యూచర్లో అయినా రావచ్చు. దెన్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇండియా అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రిలేషన్స్ holistically. So directly go to the editorial page. Malli Great Nicobar is in the news. So అంతకు ముందు కూడా చూసాము గ్రేట్ నికోబార్ ప్రాజెక్ట్ గురించి. వాట్ ఇస్ గ్రేట్ నికోబార్ ప్రాజెక్ట్? తెలీదా? ఐడియా లేదా? Where? Nicobar regions. So Andaman and Nicobar Islands lo, like they want to construct oka port, transshipment port, airport, township and also a power plant. But ivi kattalanuntunnaru kani there the tribes are opposing it. Why? Tribes are telling no for that. Environmental ఒకటి నెక్స్ట్. సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక్క ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, ఆ ప్రాజెక్ట్కి లైక్ వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ క్రిటికలీ అనలైజ్ అని ఇస్తాడు. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఆల్సో రైట్ ది disadvantages or the problems occurring with respect to this project. So advantages ఏంటి, disadvantages ఏంటి, what is significance, what is disadvantage. సరే ఫస్ట్ ఒకసారి బ్రీఫ్గా చెప్పుకుందాము. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అంటే ఇందాక చూసినట్టు ఒక ట్రాన్స్షిప్మెంట్ పోర్ట్ కానీ ఎయిర్పోర్ట్ కానీ టౌన్షిప్మెంట్ 4 కడతారు అన్నట్టు పవర్ ప్లాంట్ వేర్ ఇన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. కానీ అక్కడ ట్రైబ్స్ ఆర్ అపోజింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఇది క్లియర్ కదా. సో ఒకవేళ కడితే అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ మీరు అన్నట్టుగానే మనీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. కానీ దెర్ ఆల్సో డిసడ్వాంటేజెస్. ఈ డిసడ్వాంటేజెస్ కోసం ఈ డిసడ్వాంటేజెస్ వల్ల ట్రైబ్స్ ఆర్ టెల్లింగ్ నో ఫర్ ఇట్. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ మేజర్లీ. ఏమొస్తాయి డిసడ్వాంటేజెస్? ఓకే, ఫస్ట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్. Displacement of people. Next, okay, rehabilitation problem అంటే అది కూడా డిస్ప్లేస్మెంట్ లోనే వచ్చేస్తుంది. హెల్త్ ఇష్యూస్, ఎలా హెల్త్ ఇష్యూస్? ఓకే, holistic గా లెట్స్ టెల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇంకా yes, loss of cultural identity. Next, ఇంకా మేజర్గా అక్కడ ఉంది ట్రైబ్స్. సో ఇంకా మేజర్ ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది? మేజర్ డిస్ప్యూట్, ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్. This is a major thing. సో అక్కడ ఇష్యూ ఏం జరిగింది అంటే దిస్ ఇస్ లైక్ ట్రైబ్స్ కదా. ట్రైబ్స్లో హెడ్ ఏంటి? లైక్ ఇన్ ద సెన్స్ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో హెడ్ ఎవరు ఉంటారు? ఇప్పుడు ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ అనేది ఉంటుంది, ట్రైబల్ హెడ్ ఉంటాడు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఏదైనా అప్రూవల్ అవ్వాలి అంటే గ్రామ సభ అప్రూవల్ అనేది నెసెసరీ. It is mandatory to take the approval of Gram Sabha. కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే like whoever the authority is there, he said that almost all the tribes have been accepted, all the people there, they have been accepted అని చెప్పాడు అన్నట్టు. కానీ తర్వాత ఏం తెలిసింది అంటే no, tribes didn't accept this అని తెలిసింది అన్నట్టు. Now they are fighting with this. ఒక సైడ్ ఏమో there are significances also. Significance ఏముంటుంది? డెవలప్మెంట్. ఇంకా ఓకే, ఒక్కసారి లెట్స్ సీ ద మ్యాప్.
Here you can see the Andaman and Nicobar Islands. Ikkada you can see state of Malacca. Sorry, no. Okay, ఇందులో లేదు. But see here ట్రాన్స్షిప్మెంట్ పోర్ట్ చేయడం వల్ల ఈజీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది అన్నట్టు, ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అన్నట్టు. క్లియర్? సో ఇక్కడ నేను మిస్ అయినా ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రీకాల్ వాట్ ఇస్ సెడ్ హియర్. సో యాజ్ దిస్ ఇస్ ద పాసింగ్ వే టు ది అదర్ కంట్రీస్, ఇక్కడే పోర్ట్ పెట్టడం వల్ల ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అన్నట్టు. క్లియర్? అండ్ ఆల్సో ఎయిర్పోర్ట్ కానీ అగైన్ డొమెస్టిక్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ థింగ్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఎక్స్పోర్ట్స్ సేమ్ హియర్ లాజిస్టిక్స్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో వన్ థింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ ఉంటుంది, సెకండ్ ఫ్లో ఆఫ్ మనీ ఉంటుంది, థర్డ్ ఎనీ అదర్ సిగ్నిఫికెన్స్. Obviously these all together will lead to the development of that place. Identity kuda, yes. Transportation will get easy. All these significances are there, along with the disadvantages are also there. Ee article, like, it has been given almost 8 times varaku ichadu ippadiki. Clear? So problem enti ante sariga proper permission teeskoledu and Gram Sabha didn't give its approval. కానీ మ్యాండేట్ తీసుకున్నారు, దే హ్యావ్ గివెన్ ద పర్మిషన్ అన్నట్టు, దే హ్యావ్ బీన్ పోర్ట్రేట్. నౌ దే ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ ద ట్రైబల్ ల్యాండ్స్ మేజర్లీ. అవునా? ట్రైబ్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ అండ్ అటాచ్డ్ టు ద ల్యాండ్స్ మేజర్లీ. కానీ ఇప్పుడు ల్యాండే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసేసుకుంటే వేర్ దే విల్ గో? అవునా కదా? హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్. క్లియర్? ఆల్మోస్ట్ 6,000 square kilometers ఆఫ్ ల్యాండ్ దే ఆర్ టేకింగ్ అన్నట్టు. క్లియర్? So critically analyze about this project annappudu, write what is the project, what is the development occurring there, what is the significance, what are the disadvantages, and danto paatu manam oka way forward anedi ivvali. What we can give? Land తీసుకుంటున్నాం, ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ల్యాండ్, అగైన్ వాళ్ళ కల్చరల్ ఐడెంటిటీ కాపాడడానికి ఒక మెజర్ తీసుకోవాలి. క్లియర్? ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాటిని మనం వే ఫార్వర్డ్గా చూపించాలన్నట్టు. ఏవైతే ప్రాబ్లం వస్తుందో ఆ ప్రాబ్లం నుంచి వీ హ్యావ్ టు రైట్ ది వే ఫార్వర్డ్ ఆల్సో ఫర్ దమ్. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్ అబౌట్ ద ప్రాజెక్ట్? సింపుల్ ప్రాజెక్ట్, కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది అక్కడ. ఏం కన్స్ట్రక్షన్ అంటే దీస్ 4 things విల్ బీ డన్, బట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ది గ్రామ సభ అండ్ ట్రైబ్స్ అప్రూవల్ దేర్. బట్ ఆ అప్రూవల్ అనేది రావట్లేదు బికాస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ల్యాండ్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి. సో ఆబ్వియస్లీ వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ ల్యాండ్ ఫ్రమ్ దెమ్ దే నాట్ సే yes to that. కానీ ఈ రోజు ఏమి ఇచ్చాడు ఆర్టికల్లో అంటే, ఇఫ్ యూ సీ క్లియర్లీ, హీ హ్యాస్ బీన్ కంపేర్డ్ విత్ అదర్ నేషన్స్ ఆల్సో, నాట్ ఓన్లీ విత్ ఇండియా. కేస్ అండ్ కొలంబియా యాజ్ అ గైడెన్స్ అని ఇచ్చాడు కదా. సో కొలంబియాలో సేమ్ ఇలాంటి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అట్రాటో రివర్ కేస్ అని ఉంది చూడండి. అట్రాటో రివర్ కేస్ 2016 విచ్ రికగ్నైజ్డ్ బయోకల్చరల్ రైట్స్. అంటే కల్చర్కి కూడా ఒక రైట్స్ ఉంది అని, నేచర్కి కూడా రైట్స్ ఉంది అని చెప్పేసి. క్లియర్? హూ ఆర్ లివింగ్ దేర్, ఈవెన్ ద నేచర్ హ్యాస్ దట్ రైట్ అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ ఆల్సో కంపేర్డ్ రివర్స్ని మనం దేవతలాగా పూజిస్తాం, అవునా కదా? ద సేమ్ వే దే వర్షిప్ ల్యాండ్ యాజ్ దర్ గాడ్. సో అలాంటి నేచర్ని మీరు ఎలా తీసుకుంటారు అని చెప్పేసి. క్లియర్? ఆ కొలంబియా రివర్ ఇష్యూ ఒకటి ఇచ్చాడు, హీ కంపేర్డ్ విత్ ద ఇండియా ఇష్యూ అన్నట్టు. అక్కడ ఇలాంటిదే జరిగినప్పుడు పీపుల్ ఆల్మోస్ట్ దే హ్యావ్ బీన్ యాంటీ టువర్డ్స్ దట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ దే హ్యావ్ బీన్ లైక్ సెడ్ నో టు ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ స్టాప్డ్. అండ్ ఆల్సో ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చాడు అంటే, ఒడిస్సాలో నియంగిరి హిల్స్ అని ఉంటుంది అన్నట్టు, అక్కడ మైనింగ్ చేద్దాం అనుకున్నారు. ఓకే, మైనింగ్ చేద్దాం అని అనుకున్నప్పుడు అగైన్ ద ట్రైబ్ సెడ్ నో, వి విల్ నాట్ గివ్ దిస్, ఇది మైనింగ్ చేస్తే మా అందరికీ నష్టం జరుగుతుంది అని చెప్పినప్పుడు లేదా సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ సెడ్ దట్ నో, డోంట్ డూ మైనింగ్ దేర్ అని చెప్పేసి. Now let's see what will happen to this project. కడితే మాత్రం సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది ఫర్ ష్యూర్, కానీ వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ అవర్ పీపుల్ ఆల్సో. క్లియర్? దట్స్ ద ఇష్యూ, ఓవరాల్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్, యాజ్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, ఒక్కసారి పైన ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది చూడండి, పేజ్ నెంబర్ 3 అనుకుంటా. రీసెంట్ digs in Tamil Nadu, Tennessee reveal presence of Iron Age culture. So as ancient history is done, how you tell Iron Age eppudu start ayindi?
లేటర్ వెదిక్, షూర్. సో ఐవీసీలో ఐరన్ ఉందా? ఐవీసీని లైక్ వాట్ కల్చర్ అని పిలిచేవాళ్ళం? బ్రాంజ్ ఏజ్ కల్చర్. ఒక్కసారి నాకు లైక్ విల్ యూ టెల్ ద ఫ్లో, ఏమంటారు, క్రొనాలజికల్ ఆర్డర్. ఎస్, ఫస్ట్ ఏం స్టార్ట్ అయింది? స్టోన్ ఏజ్, పెలియోలిథిక్ ఏజ్, నెక్స్ట్ మీసోలిథిక్ ఏజ్లో వాట్ డిడ్ వి యూస్? మైక్రోలిథిక్ స్టోన్స్, అది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ మీసోలిథిక్ ఏజ్. తర్వాత నియోలిథిక్లో ఏం యూజ్ చేసాం? స్టోన్స్ అగైన్ మళ్ళీ. నెక్స్ట్ చాల్కోలిథిక్ ఏజ్ అంటే కాపర్ ఏజ్ అన్ అలై ఆఫ్ బ్రాంజ్ ఇస్ అన్ అలై ఆఫ్, కరెక్ట్, కాపర్ అండ్ టిన్. దీనివల్ల సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఈ ఏజ్కి? స్టోన్ ఏజ్ తర్వాత వీ కేమ్ టు కాపర్ ఏజ్ అండ్ బ్రాంజ్ ఏజ్ కదా, వీటి వల్ల సిగ్నిఫికెన్స్ ఏం జరిగింది? హౌ డిడ్ ద అదర్ ఏజెస్ ఎవాల్వ్? మీసోలిథిక్ ఏజ్లో ఏం జరిగింది సిగ్నిఫికెన్స్? మైక్రోలిథిక్ టూల్స్. ఈ మైక్రోలిథిక్ టూల్స్ వల్ల ఏం జరిగింది అని అడుగుతున్నా, అర్థం కాలే. పెయింటింగ్స్, ఓకే, దెన్ ఒకటేనా? డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్, టేమ్ చేసేసుకున్నారు యానిమల్స్ని, వైల్డ్ యానిమల్స్ని కూడా టేమ్ చేసేసుకున్నారు, హంటింగ్ బికేమ్ ఈజీ. దెన్ కాపర్ ఏజ్లో ఏం జరిగింది? ఇంపోర్ట్స్ పెరిగినవి, ట్రేడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. నౌ కమింగ్, సో యూఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్. ఇప్పుడు ఐరన్ వల్ల ఏం జరిగింది? ఐరన్ వల్ల వాట్ వాజ్ ద కంప్లీట్ యూస్? టిల్ టుడే ఐరన్ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద థింగ్స్. బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ జరగాలన్నా సరే, మీరు కూర్చున్న చైర్స్ అయినా సరే, వాట్ ఎవర్, ఐరన్ ఇస్ మస్ట్, అవునా కదా? అండ్ ఈవెన్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ వస్తుంది అని కూడా అంటాము, అనీమిక్. నవ్ యూ టెల్, ఆఫ్టర్ దిస్ ఐరన్ కనిపెట్టిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ఐరన్, వాట్ వర్ ద మేజర్ చేంజెస్ యూ వర్ ఏబుల్ టు అబ్జర్వ్? ఇండస్ట్రీస్, ట్రేడ్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీస్డ్. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత డెవలప్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. తర్వాత కింగ్డమ్స్ హ్యావ్ బీన్ ఎవాల్వ్డ్. ఎగ్జాక్ట్లీ, వాట్ వాజ్ ద మేజర్ కింగ్డమ్? ఇప్పుడు జనపదాస్ ఉన్నప్పుడు అన్ని జనపదాస్ హైలైట్ అవ్వలేదు. విచ్ మహాజనపద వాజ్ బీన్ హైలైటెడ్ మేజర్లీ? మగధన్ డైనస్టీ. మగధన్ డైనస్టీలో సిగ్నిఫికెంట్ ఫీచర్ ఏంటి? యూసేజ్ ఆఫ్ ఐరన్ తర్వాతే కదా అగ్రికల్చర్ డెవలప్ అయింది. అగ్రికల్చర్ టూల్స్ డెవలప్ అయినప్పుడు వాట్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెన్? ఎకానమీ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్, ట్రేడ్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్. అగైన్ ద సేమ్ స్టోరీ హ్యాస్ హ్యాపెన్. క్లియర్? సో ఎగ్జామ్లో అడగాలి అనుకుంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు జాగ్రఫీ మినరల్ ఓర్స్ అడుగుతాడు. ఐరన్ మినరల్ ఓర్స్, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఆల్రెడీ ఆస్డ్. సింపుల్గా అడిగేస్తాడు అన్నట్టు. ఓర్ ఇచ్చేసి లైక్ హీ విల్ గివ్ హెమటైట్ అనేది ఐరన్ ఓర్ అన్నట్టు. అలాంటి డిఫరెంట్ ఓర్స్ ఇచ్చేసి విచ్ మెటల్తో అసోసియేట్ అయ్యి ఉంది అంటే విచ్ మెటల్ ఓర్ ఇస్ దిస్ అని అడుగుతాడు. ఆర్ఎల్స్ స్టేట్స్ గురించి అడుగుతాడు. ఐరన్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది అని చెప్పేసి, లైక్ ఒడిస్సా రీజియన్, జార్ఖండ్ రీజియన్, అక్కడ ఐరన్ రీజియన్స్. క్లియర్? ఏ మెటల్ వచ్చినా సరే వాటి ఓర్స్ చూసుకోండి అండ్ ఆల్సో వేర్ ద ప్లేసెస్ ఆర్ దేర్ అన్నది చూసుకోండి. హిస్టరీలో అడగాలి అనుకుంటే మహాజనపదాస్ గురించి అడగొచ్చు, దాని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ అడగొచ్చు, లైక్ ఆ ఏజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ అడగొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మైక్రోలిథిక్ tools are the characteristic feature of Neolithic age. Is it correct? No. So you have to identify such things. Clear? అండ్ ఒకవేళ ఇంకోలాగా అడగాలి అనుకుంటే ఏవైతే ప్లేసెస్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు అలాంటి ప్లేసెస్ ఇచ్చేసి రీసెంట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతాడు. సి ఒక్క థింగ్ హౌ మెనీ లైక్ ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? అండ్ ఒకవేళ గ్రేట్ నికోబార్ గురించి అడగాలి అనుకుంటే ఎన్వైర్న్మెంట్ రిలేటెడ్గా అడుగుతాడు, ఆర్ సొసైటీ పరంగా అయినా అడగొచ్చు. క్లియర్? అండ్ ఇంకొకటి నిన్న పిఐబిలో వచ్చింది, అండ్ నిన్న న్యూస్ పేపర్ చూసారా? నో. వై? అర్థం కాల. నిన్న పేపర్ అవైలబుల్ లేదు. అవైలబుల్ లేనప్పుడు ఒకసారి గ్రూప్లో అయినా పెట్టచ్చు, కానీ నేనైనా పెట్టేస్తా పేపర్ని.
So yesterday's newspaper, nothing more, but they have been covered about almost all the Oscars. Sorry, Nobel Prizes. Oscar ఎందుకు వచ్చింది? ఓకే, నోబెల్ ప్రైజెస్ గురించి మెన్షన్ చేశాడు అన్నట్టు. ఏ నోబెల్ ప్రైజ్ ఎవరికి వచ్చింది, మేజర్గా ఏమి ఇచ్చాడు అంటే దేనికి వచ్చింది, మనకి ఏం కావాలంటే దేనికి వచ్చింది అనేది కావాలి. యూపీఎస్సీలో నేమ్స్ ఏం అడగడు, ఎవరికి వచ్చింది ఏంటి అని చెప్పేసి. గ్రూప్స్లో అడుగుతాడు, అడగాలి అనుకుంటే. మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ అయినా అయ్యొచ్చు, వాట్ ఎవర్ హీల్ ఆస్క్ ఇన్ గ్రూప్స్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే దేనికి వచ్చింది, ఏ సబ్జెక్ట్కి వచ్చింది, టాపిక్ ఏంటి అనేసి క్వాంటమ్ మెకానిక్స్కి వచ్చింది. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే రెగ్యులేటరీ సెల్స్, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్కి వచ్చింది అన్నట్టు, లైక్ ద స్టడీస్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్. సో వాటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతాడు, వాటి మెకానిజం ఏంటి అని అడుగుతాడు. క్లియర్? నిన్నటి న్యూస్ పేపర్లో అది వచ్చింది. వీ విల్ డిస్కస్ హోలిస్టిక్గా ఒక సెషన్ అంతా విల్ డిస్కస్ అబౌట్ నోబెల్ ప్రైజెస్. క్లియర్? టుడే ఐ కుడెంట్ డూ, బట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ సీన్ ఎస్టర్డే ఇట్ సెల్ఫ్. కానీ టైం వచ్చినప్పుడు లెట్స్ డూ అని చెప్పేసి ఐ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఇట్. క్లియర్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, పిఏబిలో ఒకటి మెన్షన్ చేశాడు. Like yesterday he has given, this is again important for your disaster management related things. Ninna PIB lo ichchadu idi, like you have to see before this PIB itself. So the thing was about two things have been done, two things significance undi a topic lo. One is multi hazard early warning decision support system, and inkokati enti ante mosam-gram. So by this terminology, what you can understand? Mosam ante seasons. Antena? Kaadu. Mosam ante? Mosam. Sorry, mosam. What is mosam? Mosam season అని అంటాం. Rainy season at least. అవునా? So these are very important for your disaster management. మళ్ళీ చెప్తారో చెప్పరో ఎవరో నాకు తెలీదు, బట్ న్యూస్లో వచ్చింది కాబట్టి లెట్స్ హైలైట్ దీస్ థింగ్స్. క్లియర్? ఇవి దేనికి అంటే ఫర్ ప్రెడిక్షన్ ఆఫ్ యువర్ సైక్లోన్స్ కానీ, హెవీ రెయిన్ఫాల్స్ కానీ, సునామీస్ కానీ, ఎర్త్ క్వేక్స్ కానీ, వాటన్నిటినీ మెజర్ చేయడానికి, ఆర్ ఎల్స్ బిఫోర్ డే ఇట్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు మొన్న కూడా డిస్కస్ చేసాము, హెవీ రెయిన్ఫాల్ వచ్చింది అనుకోండి, హైడ్రా ఇస్ పుట్టింగ్ మెసేజెస్ ఫర్ us. Did you receive? Yes, ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్, ఇంటెన్సివ్ రెయిన్ఫాల్ రాబోతుంది ఈ ఏరియాస్లో, సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ అండ్ డోంట్ గో అవుట్ అని చెప్పేసి హైడ్రా హ్యాస్ బీన్ గివెన్ మెసేజెస్ 1 hour బిఫోర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ కదా? ద సేమ్ వే ఇక్కడ వీఆర్ ప్రిడిక్టింగ్ ఆల్మోస్ట్ 36 hours కానీ 26 hours కానీ, ఆర్ ఎల్స్ ఒక వీక్ ముందు కూడా వీఆర్ ఏబుల్ టు ప్రెడిక్ట్ అవర్ వెదర్ అన్నట్టు, సచ్ దట్ ఇది ఎవరికి హెల్ప్ఫుల్? కోస్టల్ ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళకి. దెన్ నెక్స్ట్ ఓకే రీజియన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి. ఇంకొకటి దట్ వి కవర్డ్, ల్యాండ్ అనేది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫిషర్మ్యాన్స్కి మేజర్గా ఇంపార్టెంట్. దెన్ నెక్స్ట్ that also let's consider it as fishing and sailing. Okay, next think. Transportation. Okay, for agriculture people also, they can cover their crop, they can take care of their crop at least, avuna kada. So one thing is multi hazard early warning decision support system, where it is using web geographical information system, మ్యాప్స్ యూజ్ చేసుకొని ప్రెడిక్షన్ చేస్తుంది అన్నట్టు, వెదర్ ప్రిడిక్షన్. క్లియర్? ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మోసోగ్రామ్. ఇదేంటి అంటే నెక్స్ట్ 36 hours కానీ, 5 days కానీ, అప్ టు 10 days కానీ బిఫోర్ ఫోర్కాస్ట్ అనేది ఇస్తుంది అన్నట్టు, సో దట్ వీ కెన్ మేక్ ఫిషర్మ్యాన్స్ అలర్ట్, అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్ అలర్ట్ వాళ్ళ గురించి. అండ్ మనం ఏమైనా ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నా సరే ఇండివిజువల్ పర్సన్గా we have, if it is giving information, we can collect the information and we can plan our traveling accordingly. ఇలాంటివి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏం అడగాలి అనుకుంటే, ఆర్ ఎల్స్ మీరు రాయాలి అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ రైట్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్,
Clear? It will give you additional marks. Done? Definitely ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కోట్ చేయండి, or else put it as a side heading and write these all things. For definitely, for sure, you'll get marks. Clear? And రోజు PIB చూస్తూ ఉండండి. And for simple thing, you can see PIB Instagram or my government Instagram. ఎందుకంటే పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్, ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా ఉంటుంది. ఇంకొకటి జియోస్టాటా అని ఉంటుంది. జియోస్టాటాలో కూడా జియోగ్రఫికల్ రిలేటెడ్గా కానీ ఆల్మోస్ట్ ఇండియా కవర్ చేస్తాడు. బట్ మేజర్గా ఇలాంటి ఏదైనా జియోగ్రఫికల్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రేట్ నికోబార్ ఉంది కదా, అలాంటివి హైలైట్ చేసిస్తాడు అన్నట్టు. క్లియర్? సో ప్లీజ్ డూ సీ దిస్, మేక్ నోట్స్ ఆఫ్ ఇట్. డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఓకే, దీని రిలేటెడ్ నికోబార్ గురించి రిలేటెడ్ లాస్ ఏమైతున్నాయో అవి ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ బీన్ డిస్కస్డ్. ఐ డోంట్ నో దేర్ ఆర్ నాట్. బట్ ఒకటేమో ఆర్టికల్ 338A which is violating the rights of the tribes there, and tribal councils consent manipulated. అదే ట్రైబల్ కౌన్సిల్ది తీసుకున్నామని చెప్పారు కానీ తీసుకోలేదు, దట్ హ్యాస్ బీన్ మ్యానిపులేటెడ్. ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ 2006 హ్యాస్ బీన్ ఇగ్నోర్. ఫారెస్ట్ రైట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ట్రైబ్స్ వాళ్ళ రైట్స్. నెక్స్ట్ సోషల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ఏంటి అంటే అక్కడ జరిగే ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రైబ్స్ అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎన్వైరన్మెంట్. క్లియర్? ఇంకొకటి ఐరన్ ఏజ్ది. రిగ్వేదిక్ పీరియడ్లో దెర్ వాజ్ నో మెన్షన్ ఆఫ్ ఐరన్. ఆఫ్టర్ later Vedic, iron has been started, usage of iron. Okay, next editorial, global doors, measured steps. Confusion article. So simple girl, let's take a story. Two companies are there, one is X and one is Y. ఈ X ఏమో US based company, Y ఏమో ఇండియా బేస్డ్ కంపెనీ. సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ టెక్నాలజీ టు దిస్ US based కంపెనీ అండ్ US is investing in us. ఒకరోజు ఇద్దరికి గొడవ అయింది. ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ లాగా మంచిగా చేసుకున్నారు, తర్వాత ఒకరోజు ఇష్యూ జరిగింది అన్నట్టు. ఇష్యూ ఏంటి అంటే Y కంపెనీ is telling X is not giving salaries to us in a timely manner. దెన్ ఉల్టా Y ఏం కంప్లైంట్ చేస్తుంది? వాళ్ళు ఏదో ఒకటి కంప్లైంట్ చేయాలి కదా. ఏం కంప్లైంట్ చేస్తారు? టెక్నాలజీ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు, వీళ్ళు ప్రాపర్ వర్క్ చేయట్లేదు అని చెప్పేసి ఇద్దరికి క్లాషెస్ వస్తాయి అన్నట్టు. ఇద్దరికి క్లాషెస్ వచ్చినప్పుడు వన్ ఇస్ US అండ్ వన్ ఇస్ ఇండియా. వీళ్ళ క్లాష్ ఎక్కడ సాల్వ్ అవ్వాలి? ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్. అలా కాకుండా బట్ we didn't ask this company to come and invest here. ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి we are supplying technology for them as a employment opportunity. So what is the other thing we can do? Tribunals. Rather than that, మనం నేర్చుకున్నాం కదా, 4 things are there how we can solve a problem rather than going to the courts. Arbitration, mediation, the next negotiation. ఆ రోజు అయిపోయింది, మర్చిపోయాం మనం, రాలేదు. One thing is ఆర్బిట్రేషన్ వీ కెన్ డూ. మీడియేషన్ అన్నప్పుడు ఇంకొక పర్సన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు, అవసరం లేదు మనకి ఇంకొక పర్సన్, మనం ఆర్బిట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. హౌ వీ కెన్ డూ? ఇంతకుముందు లైక్ అవర్ కోర్ట్స్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఇంటర్నేషనల్ లాయర్స్ని అలో లేదన్నట్టు. బట్ నౌ మన లాయర్స్ని, మన అడ్వకేట్స్ని ఓవర్ షాడో చేయకుండా ఇంటర్నేషనల్ ప్రాక్టీస్ వీ కెన్ డూ. లైక్ అదర్ లాయర్స్ కెన్ కమ్ అండ్ దే కెన్ డూ, బట్ at not cost of overshadowing our lawyers అన్నట్టు. Now that is allowed. Bar Council has been taken the decision, it has been allowed. Now you tell how this arbitration can be done. సింపుల్ గా ఏం లేదు, ఈ స్టోరీ అర్థమైంది కదా, ఇద్దరికి ఫైట్ వచ్చింది అన్నట్టు. ఆ ఫైట్ ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలనేదే థింగ్. If we go to the courts, both the things, if they go to the court, already courts are having pending cases. మరి ఈ కేసు ఎప్పుడు తేలుతుంది? ఆల్మోస్ట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు సఫర్ అవుతారు కదా. సో వాళ్ళు సఫర్ అవ్వకుండా, కంపెనీ సఫర్ అవ్వకుండా, వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ ద థింగ్ టెల్లింగ్ ఇన్ ద ఆర్టికల్. వన్ ఇస్ ఆర్బిట్రేషన్. ఓకే, ఆర్బిట్రేషన్ ఏంటి అంటే ఇద్దరు కూర్చొని ప్రాబ్లం ఏంటి, ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది డిస్కస్ చేస్తారు అన్నట్టు. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ద కోర్ట్స్,
లైక్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రాక్టీస్ అనేది అలౌడ్ అని అన్నాను కదా, సో దే కెన్ డూ మినిమల్గా దే కెన్ డూ ద థింగ్ అన్నట్టు. సో అలా అయినా చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. కానీ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద కోర్స్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లైక్ మోర్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం. క్లియర్? ఓకే. అండ్ ఒకవేళ ఏదైనా ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తే మేజర్గా సింగపూర్ని ఆర్ లండన్ని, న్యూయార్క్ని ప్రిఫర్ చేసేవాళ్ళు అన్నట్టు. బిఫోర్ బార్ కౌన్సిల్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ యాక్సెప్టింగ్ దిస్ ఫారెన్ లాస్. బట్ నౌ majorly we can do in Mumbai, not only in Mumbai, in any other places, but majorly they will do this arbitration in Mumbai. So what are the like if you read the article, it is very simple, you'll understand. Story matram ide, like we are also allowing the foreign lawyers to do in India kabatti, practicing in India kabatti akkada arbitration jarugutundi and the problem is solving అని చెప్పేసి. ఇంతకు ముందు ఏదైతే లేదో దాన్ని హైలైట్ చేస్తూ ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం అనేది లేదు, ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అయింది, సో ద సొల్యూషన్ ఇస్ దిస్ అని చెప్పేసి సింపుల్ ఆర్టికల్. క్లియర్? అండర్స్టూడ్ ద ఇష్యూ? ఒక్కసారి జస్ట్ రీడ్ అండ్ హీ హెస్ గివెన్ వెరీ గుడ్ లైన్స్ ఆల్సో. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు, లైక్ ఫారెన్ లా ఫర్మ్స్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పేసి. దెన్ నెక్స్ట్ ద చేంజ్డ్ పిక్చర్, ఇంతకుముందు అలో లేదు ఇప్పుడు అలో చేస్తున్నాము. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్లీ అరిస్టాటిల్స్ గోల్డెన్ మీన్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు. క్లియర్? ఆఫ్టర్ ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్ అయినా సరే, ఆ లిబరలైజేషన్ తర్వాత అయినా సరే, వీఆర్ అలవింగ్ అదర్ కంట్రీస్ టు కమ్ అని చెప్పేసి. ఓకే. నెక్స్ట్, డు క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్స్ బిల్డ్ ఉమెన్స్ ఏజెన్సీ. దాన్ని చూడగానే ఏమర్థమైంది? Women's growth, how women is growing or how women is evolving day to day life. Majorly financially she is becoming independent on her. ఆ ఇండిపెండెన్సీ ఎలా వస్తుంది? Education is one thing. Next. Okay, politically. కానీ జ్యుడిషియరీలో స్టిల్ ఉమెన్ ఇస్ వెరీ లెస్. పొలిటికల్లో అయినా సరే ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ లెస్. ద నెక్స్ట్, నౌ యూ టేక్ నాట్ దిస్ 20s or 30s పీపుల్ నౌ, బట్ ఇంతకు ముందు ఉన్న 40s or 50s మనం అదర్ ఏజ్ వాళ్ళని కన్సిడర్ చేద్దాం. అట్లీస్ట్ హౌ దే ఆర్ ఎవాల్వింగ్ దెమ్సెల్ఫ్. సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్, ఓకే, ఆ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్కి కొంత మనీ కావాలి, అవునా? ఆ మనీ డైరెక్ట్గా ఇవ్వాలా లేకపోతే ఇండైరెక్ట్గా వేరే వాళ్ళ నుంచి ఇవ్వాలా? ఇఫ్ సింపుల్, ఎ వుమన్ ఇస్ దేర్, షీ ఈస్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ బట్ షీ ఈస్ డూయింగ్ సమ్ అదర్ థింగ్స్, స్కిల్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. అలాంటప్పుడు ద మనీ హ్యాస్ టు బి గివెన్ టు హర్ డైరెక్ట్లీ. సో వాట్ ఈస్ ద ఫీచర్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్? డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్, డిబిటీ. ఎలా చేస్తుంది డిబిటీ? ఫస్ట్ తనకు ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది ఉండాలి. జన్, ధన్, ఆధార్, మొబిలిటీ, జామ్ ట్రినిటీ. జామ్ ట్రినిటీ అంటే దెన్ నెక్స్ట్ జామ్ ట్రినిటీ తెలుసా? జన్, ధన్, ఆధార్, మొబిలిటీ తెలీదా? సో థింగ్ ఏంటి అంటే, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వద్దాము. ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఉమెన్ రిలేటెడ్ కొన్ని స్కీమ్స్ అనేవి స్టేట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, హీ హెస్ బీన్ హైలైటెడ్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ అండ్ దీస్ థింగ్. బీహార్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్గార్ యోజన. రోజ్గార్ అంటే ఏంటి? ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవిజన్. ఎలా ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవిజన్ చేస్తుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ 10,000 rupees యాజ్ అ సీడ్ క్యాపిటల్ టు ఉమెన్. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్, టు స్టార్ట్ సమ్ స్మాల్ బిజినెసెస్. And it is offering up to 2 lakhs. ఇలానే మనకి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అనేవి ఉన్నాయి, వేర్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఉమెన్. సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఏంటి అంటే, నార్మల్గా ఉమెన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఒక అసోసియేషన్ ఫామ్ చేసేసుకుంటారు. వాళ్ళ దాంట్లో దే విల్ హెల్ప్ విత్ రెస్పెక్ట్ లోన్స్ తీసుకోవడం వల్ల అయినా సరే లోన్స్ ఇస్తారు. ఆ లోన్స్ వల్ల బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దాని తర్వాత అగైన్ సేమ్ ద ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ కానీ అలా పేమెంట్ చేసేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. It is these are providing employment and growth to the women.
ఇలాంటి స్కీమ్సే లైక్ బీహార్లో ఏదైతే స్కీమ్ ఉందో తెలంగాణలో స్కీమ్ చెప్పండి. నాట్ తెలంగాణ పీపుల్. తెలంగాణలో కూడా ఉమెన్ రిలేటెడ్ స్కీమ్ వచ్చిందిగా రీసెంట్గా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో. బిఫోర్ ఆల్సో దేర్, బట్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ హైలైటెడ్ ఎక్స్పెషల్లీ. చెప్పండి. సార్ యాంటీ కాబట్టి సార్ ఆ స్కీమ్స్ చెప్తాడు. కాదు చెప్పండి. పోనీ తెలంగాణలో ఒక స్కీమ్, వాట్ ఇస్ ద స్కీమ్? సరే పోనీ ఏపీలో అయినా స్కీమ్ వచ్చింది చెప్పండి. దట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఓన్లీ ఫర్ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కదా. దెన్ ఎడ్యుకేషన్, వాట్ ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిలేటెడ్ ఒక స్కీమ్ వచ్చింది. పోనీ ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో ఫస్ట్ తెలంగాణ చూసి ఏపీ కాపీ చేశారు. మహాలక్ష్మి స్కీమ్, వాట్ ఈస్ దట్ స్కీమ్ అబౌట్? ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మంత్లీ 2500. నెక్స్ట్ గ్యాస్ సబ్సిడీ కూడా క్లియర్. అలాంటి స్కీమ్స్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో దే ఆర్ దేర్. లైక్ ఫర్ సపోజ్ కర్ణాటకస్ గృహలక్ష్మి స్కీమ్, తెలంగాణస్ మహాలక్ష్మి స్కీమ్, అండ్ బెంగాల్స్ లక్ష్మీ బందర్ స్కీమ్, అండ్ మధ్యప్రదేశ్ లాడ్లీ బెహనా స్కీమ్. ఇలాంటి ఉమెన్ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ ఉన్నవి. వాట్ ఈస్ ద థింగ్ ఇస్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ మనీ టు ది ఉమెన్ ఫర్ దేర్ గ్రోత్. కానీ ఇది ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే చేస్తున్నారు. ద థింగ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై జామ్ ట్రినిటీ. జామ్ ట్రినిటీ ఏంటి అంటే జేఫర్ జెండర్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. తర్వాత దేర్ ఆధార్ షుడ్ బి లింక్ టు దోస్ బ్యాంక్స్. అండ్ తర్వాత మొబైల్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటే దే విల్ గెట్ ద మెసేజెస్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నవి అండ్ ఎలా తీసుకుంటున్నారు, ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత అమౌంట్ ఉంది అని చెప్పేసి. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. దీనివల్ల ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ మనీ ఈస్ గోయింగ్ టు ద ఉమెన్. కానీ దీంట్లో కూడా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. నవ్ యూ టెల్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్. వన్ థింగ్, జామ్ ట్రినిటీ చూసారు కదా, ఆధార్, దెన్ నెక్స్ట్ ఇస్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్, దెన్ నెక్స్ట్ ఇస్ మొబైల్. ఇందులో నుంచి డిసడ్వాంటేజెస్ చెప్పండి, ద ఛాలెంజెస్ అనేవి చెప్పండి. ఒక స్కీమ్ని తీసుకొచ్చారు, ఉమెన్కి మనీ సప్లై చేస్తున్నారు, ఉమెన్కి మనీ ఇస్తున్నారు. తర్వాత అది ఉమెన్కి మనీ ఇస్తున్నారు, షీఈస్ డెవలపింగ్, బట్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ ఛాలెంజెస్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ థింగ్. ఆ ఛాలెంజెస్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి, అసలు ఛాలెంజెస్ ఏంటి చెప్పండి. వాట్ ఇఫ్ సరే దాన్ని ఒక వర్డ్లో చెప్పండి. దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్. టెల్ ఇట్ ఇన్ one word like that. Unawareness. ఓకే. నెక్స్ట్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి అంటే లెట్ us కాల్ ఓకే ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. దాన్ని మంచి సొఫిస్టికేటెడ్ టర్మ్లో పెట్టాలి అంటే వాట్ వీ కెన్ కీప్ మోర్. సరే, ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్, ల్యాక్ ఆఫ్ యూజింగ్ మొబైల్స్. నెక్స్ట్ ఇంకేముంటుంది? They have to depend upon men again for these all things. Can I call it as gender dividend? Gender dividend అంటే gender digital dividend అంటే ఏంటి అంటే lack of digital usage with respect to women. ఓకే, సొఫిస్టికేటెడ్ వర్డ్లో పెట్టాలి అనుకుంటే జెండర్ డిజిటల్ డివిడెంట్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఓన్లీ ఒకటేనా? ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఒకటేనా? ప్రాపర్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ తీసుకోలేకపోతున్నారు ఉమెన్, దానికి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి? కర్ణాటక అనుకుంటా, దే హ్యావ్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఉమెన్స్ బ్యాంక్. ఆల్ ద పీపుల్ విల్ బీ దేర్, ఓన్లీ ఉమెన్. సఖీ బ్యాంక్ అనుకుంటా, సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్ అగైన్, ఒకవేళ బ్యాంక్ నేమ్ రాంగో లేదో తెలియదు కానీ, బట్ కర్ణాటక హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ ఫుల్లీ ఉమెన్ బ్యాంక్. ఇప్పుడు ఉమెన్కి ప్రాబ్లం ఉంది కదా, నౌ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ షీఈస్ అప్రోచింగ్ సమ్వన్ ఎల్స్, అంటే మెయిల్ని అప్రోచ్ చేస్తుంది అనుకోండి, దే కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ, ఆర్ఎల్స్ ఇది కూడా తెలీదా అని ఒక ఈగో అనేది చూపిస్తారు వాళ్ళు. సో దీని ప్రాబ్లం, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి
Now such types of bank has been start చేస్తున్నారు అన్నట్టు to bring all the awareness there. Clear? Next, bank accounts ni they are unable to link. Next, what are the challenges next? Think. Day to day life you are able to see kada. It can be asked in society. It can be asked in economy related also. Women related issues. Ela aina like he will attach with any other thing and he will ask. What else I can do? What are the challenges cheppandi? One is they are unable to use mobiles. Illiteracy, uneducated. Next, and banks అనేవి rural areas లో we are unable to provide those things, those kind of services. Again they have to travel to the main branch account or else ఏమంటారు మళ్ళీ ఒక అర్బన్ ఏరియాకి రావాల్సి వస్తుంది కాబట్టి they're showing uninterest. Clear? సో ఏవైతే అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో హౌ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ అడ్వాంటేజెస్ అందులో నుంచి డిసడ్వాంటేజెస్ తీసుకొని అందులో నుంచి వే ఫార్వర్డ్ కూడా రాయొచ్చు. క్లియర్? సో ఓవరాల్ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే సింపుల్గా ఉమెన్ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో మెనీ స్కీమ్స్ ఆర్ దేర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టేట్స్ ఆల్సో. కానీ అసలు స్కీమ్ ఉంది అని ఆ ఉమెన్కి కూడా తెలియదు అన్నట్టు. ఫస్ట్ స్కీమ్ అవేర్నెస్ కల్పించాలి, తర్వాత స్కీమ్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది పీపుల్కి ఫర్ రెస్పెక్ట్ టు ఉమెన్. క్లియర్? అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్, అందులో కూడా ఇంకా ఛాలెంజెస్ ఏంటి అనేవి ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ ఛాలెంజెస్కి తగ్గట్టు వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దమ్. క్లియర్? స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చాడు, స్టాటిస్టిక్స్ ఏం ఇంపార్టెంట్ కాదు, యూ కెన్ యూజ్ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇన్ దట్, బట్ ఓవరాల్ జనరల్ అయితే ఇది. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? సో ఛాలెంజెస్, బ్యాంక్ అకౌంట్స్తోని ఛాలెంజెస్ ఏంటి, మొబైల్ దాంతో ఛాలెంజెస్ ఏంటి, డిజిటల్ లిటరసీస్లో డిజిటల్ ఇల్లిటరసీ అనేది ఉంది. సేమ్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ వీ హ్యావ్ బీన్ సీన్, సేమ్ ఛాలెంజెస్. క్లియర్? సో నిన్నటి పేపర్లో నోబెల్ ప్రైజెస్ గురించి ఇచ్చాడు అండ్ ఒక్కసారి చదవండి. లైక్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ వెరీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ హీ హెస్ గివెన్. ఒక్కొక్క నోబెల్ ప్రైజ్ గురించి ఇచ్చాడు. ఎకనామిక్స్ రాలేదు అనుకుంటా కదా, ఎకనామిక్స్ ఒక్కటి వచ్చేస్తే ఇట్ విల్ బీ డన్. నోబెల్ ప్రైజెస్ థింగ్ ఇస్ డన్. ఆఫ్టర్ అది వచ్చాక వీ విల్ రీడ్ లైక్ హోలిస్టిక్గా మొత్తం అన్ని ఒకసారి చదువుకుందాము. బట్ ద టర్మినాలజీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దే టాపిక్ వచ్చింది నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది. ఎస్టర్డేస్ పేపర్ మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి. అండ్ టుడేస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్ పెద్దగా ఏం లేవు. ఇంకొకటి ఇచ్చాడు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ గురించి ఇచ్చాడు, హిమాచల్ ప్రదేశ్ది. See, natural farming, organic farming is very much important in your environment. Page number 12. Okay, natural farming ante ento cheppandi. How will you do natural farming? Without using any chemical fertilizers. Rather than chemical fertilizers, కానీ ఒక ప్లాంట్కి ఫర్టిలైజింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్, సాయిల్కి కూడా ఇంపార్టెంట్. మరి న్యూట్రియంట్స్ నేను ఎలా ఇస్తాను? యూజింగ్ ఆర్గానిక్ మాన్యూర్స్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ కౌ డంగ్. నెక్స్ట్, సో దేర్ ఆర్ 5 types. ఒకటేమో బీజామృత్, కౌ డంగ్ యూజ్ చేస్తాము. ఇంకొకటేమో జీవామృత్, బయోస్టిమ్యులెంట్స్, వేస్ట్ దాని నుంచి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ జనరేట్ అవుతాయి కదా, దట్ విల్ ప్రొవైడ్ మల్చింగ్. మల్చింగ్ అంటే ఏంటి అంటే క్రాప్కి కవర్ చేయడం అన్నట్టు. సో ద ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఎవాపరేట్ అవుతుంది. తర్వాత వాపాస అంటే ఎర్త్ వార్మ్స్ని యూజ్ చేస్తాము. దెన్ నెక్స్ట్ ఇస్ ప్లాంట్ ప్రొటెక్షన్, సేమ్ దీనిలాగానే వీట్ కంట్రోల్. కానీ ప్లాంట్స్ గ్రో అవుతాయి కదా, వీట్ ప్లాంట్స్, ఆ ప్లాంట్స్ని అయినా కంట్రోల్ చేయడం అన్నట్టు. దీస్ ఆర్ ద 5 things we can do to increase the fertilization, soil fertility aina sare, plant fertility aina sare, to give more amount of nutrients what the plant is required. So what is natural farming? Without use of any synthetic chemicals, if you're doing farming, then that is natural farming. Same like we intlo
మొక్కల్ని పెంచుతాం కదా, సింథటిక్ ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ ఏమైనా యూజ్ చేస్తామా? లేదు. లైక్ నార్మల్గా వేస్ట్ కానీ ఏదైనా చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ ఏమైనా ఉంటాయో దోస్ థింగ్స్ విల్ డూ. పొటాషియం కావడానికి బనానా పీల్స్ని కానీ ఆర్ ఎల్స్ సిట్రస్ పీల్స్ని కానీ ఫ్రూట్ పీల్స్ని కానీ ఎనీథింగ్ అలాంటివి వేస్తాం కదా, ద సేమ్ థింగ్. ఎర్త్ వామ్స్ని కానీ ఒకవేళ గార్డెన్ ఉంటే మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ వామ్స్ని ఇంకల్క్యులేట్ చేయడం కానీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. మరి ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటే ఏంటి? Now you can see the trend of this, everything is organic farming అని చెప్పేసి, అవునా కదా, which is having more amount of cost, we treat that as healthy. అంతేనా? If you go to any fruit market also, తక్కువ వస్తుంది అంటే will not go there. ఎక్కువ వస్తుంది అంటేనే will go, because we think it is organic. What is organic here? Minimal use of chemicals. Organic ki natural ki differences enti? So okay, what is natural farming ante? It is a farming system that avoids synthetic chemicals. And what we are not using is chemical fertilizers ni use cheyamo, pesticides ni kuda use cheyamo. Soil health conditions ni like composting process aina sare, crop rotation వల్ల అయినా పెంచుతాము. అండ్ విల్ బి మేజర్లీ యూజింగ్ కౌ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్స్. కౌ యూరిన్ అయినా సరే, కౌ డంగ్ అయినా సరే, విల్ యూజ్ ఇట్. నవ్ సో దీస్ ఆర్ ది టైప్స్, కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది న్యాచురల్ ఫార్మింగ్. ఇప్పుడు న్యాచురల్ ఫార్మింగ్కి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? సి, ఇండియా is like providing some schemes with respect to natural farming and some schemes with respect to the organic farming also. I didn't highlight the schemes, but ee roju matram differences chuddam. Malli dinno oka editorial gaane istadu or its environment lo aina we can discuss holistically. Kaani ippudu major ga enti ante organic ki natural ki differences chuddam. So you tell in organic what we'll use, in natural what we'll use. Simple differences. అర్థం కాదు. దేంట్లో ఉంటుంది? న్యాచురల్ తక్కువ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు న్యాచురల్ ఇట్ విల్ బి లెస్ కంపేర్ టు ది ఆర్గానిక్. ఆర్గానిక్లో వీ విల్ యూస్ ఫర్టిలైజర్స్, బట్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్, అండ్ దట్ విల్ బి ఆర్గానిక్ ఇన్ నేచర్. అంటే ప్లాంట్స్ నుంచి అయినా సరే, అనిమల్ వేస్ట్ నుంచి అయినా సరే, వీ విల్ డూ దట్. మరీ సింథటిక్గా కాకుండా. లిటిల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ థింగ్. ద నెక్స్ట్, సాయిల్ ఫర్టిలిటీ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది? నో, ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి లెస్ కంపేర్డ్ విత్ ది ఆర్గానిక్. ఎందుకంటే మనం అక్కడ ఆల్రెడీ సింథటిక్ థింగ్స్ కొంచెం యూజ్ చేస్తాం కదా, ఈ ఫర్టిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. ద సేమ్ థింగ్ యూ సెడ్. ఓకే ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మనం ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుంటే ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ ఇస్ లెస్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ కంపేర్ టు ది న్యాచురల్ ఫార్మింగ్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి డిఫరెన్సెస్ అంటే, వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద డెఫినేషన్. డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో ఏమో వర్మీ కాంపోస్ట్, కౌ డంగ్ అలాంటివి యూజ్ చేస్తాము. న్యాచురల్లో కూడా సేమ్ యాక్చువల్లీ. నో ఫర్టిలైజర్స్, వీ విల్ యూస్ లైక్ కౌ రిలేటెడ్ కానీ యానిమల్ వేస్ట్ కానీ ప్లాంట్ వేస్ట్ కానీ అలానే యూజ్ చేస్తాము. బట్ హియర్ వీ విల్ యూజ్ ఎ లిటిల్ ఫర్టిలైజర్స్ వీ విల్ యూస్. నాట్ కంప్లీట్లీ సింథటిక్, బట్ ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ విల్ యూస్ హియర్. అండ్ ఆర్గానిక్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఎక్స్పెన్సివ్ కంపేర్ టు ది న్యాచురల్ ఫార్మింగ్. క్లియర్? ఇక్కడ కూడా సేమ్ వర్మీ కాంపోస్ట్ యూస్ చేస్తాం, ఇక్కడ కూడా వర్మీ కాంపోస్ట్ యూస్ చేస్తాం. మోర్ ఆర్ లెస్ సిమిలర్, బట్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ హియర్ ఈస్, ఇక్కడేమో మొత్తం న్యాచురల్గా, ఇక్కడేమో లిటిల్ విల్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్. క్లియర్? నో, నాట్ క్లియర్. ఓకే, సింపుల్. ఆర్గానిక్, న్యాచురల్ ఆల్మోస్ట్ రెండు సేమ్. న్యాచురల్ అంటే ఏంటి? మన వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ దోస్ థింగ్స్ వీ విల్ యూస్. క్లియర్? ఆర్గానిక్లో కూడా అంతే యూజ్ చేస్తాము, అర్థమవుతుందా? కానీ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ కానీ పెస్టిసైడ్స్ కానీ వీ విల్ యాడ్. దానివల్ల ఆర్గానిక్లో ఏమవుతుంది అంటే పంట కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది, బికాస్ ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ యాడ్ చేస్తాం కదా, ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ యాడ్ చేస్తాం కదా, దానివల్ల కొంచెం క్రాప్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది కంపేర్ టు యువర్ న్యాచురల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్,
మీరు పండించే పంట లైక్ ఇంట్లో ఒక పొమగ్రానెట్ ఏమంటారు ప్లాంట్ కానీ ఒక మ్యాంగో ప్లాంట్ కానీ టేక్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఎంత క్రాప్ వస్తుంది? ఒక టమాటో ప్లాంట్ పెట్టుకున్నారు ఇంట్లో, like it is completely natural. మీరు ఏం ప్రొవైడ్ చేయరు, only water you are providing, sunlight you are providing. How much amount of crop you are able to get in how much amount of time? 2 to 3 kgs కూడా ఎక్కువే సార్, ఒక 1 kg వస్తుంది నార్మల్గా, అంతేనా? కాకపోతే నవ్ యూ థింక్ ఇన్ అదర్ కేస్ ఆర్గానిక్ ఏంటి అంటే మంచిగా వర్మీ కాంపోస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము ఎర్త్ వామ్స్ నుంచి, ఇక్కడ కూడా ఎర్త్ వామ్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాము, బట్ ఇట్ వెరీ లెస్. ఇక్కడ ఒక ప్రాసెస్ లాగా ఎర్త్ వామ్స్ని కానీ ఆర్ఎల్స్ ఒక విల్ యూస్ సమ్ మాన్యూర్స్ కానీ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ కానీ ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ కానీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ సింథటిక్ పెస్టిసైడ్స్ కానీ యూస్ చేస్తాం అన్నట్టు. మన ఇంట్లో పురుగులు పడతాయి కొన్నిసార్లు, క్రాప్ అనేది రాదు మనకి, కానీ ఇక్కడ ఒక మంచి ప్రాసెస్ తీసుకుంటున్నాము, మంచిగా చేస్తున్నాం కాబట్టి క్రాప్ ఈల్డ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, సాయిల్ ఈల్డ్ అనేది కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇక్కడ కొంచెం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతున్నామా ఆర్గానిక్ వాటి పైన, సో ఆ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ అనేది కూడా ఎక్కువే అన్నట్టు. క్లియర్? న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ కాస్ట్ ఇస్ లెస్, కానీ క్రాప్ రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది అండ్ క్రాప్ అనేది కూడా తక్కువ వస్తుంది కంపేర్ టు ఆర్గానిక్. ఆర్గానిక్లో వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్. క్లియర్? ఈ న్యాచురల్లో ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ని తీసుకుంటాం, లైక్ ఓన్లీ సన్లైట్ కానీ దానంతటా అది డెవలప్ అవ్వడానికి వాటర్ ప్రొవిజన్ కానీ, అంతే. నవ్ ఇట్స్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. మళ్ళీ ఒక్కసారి వెన్ ఐదర్ ఇన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఆర్ మళ్ళీ ఒకసారి ఆర్టికల్ వచ్చినప్పుడు రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ కానీ రిలేటెడ్ థింగ్స్ కానీ విల్ డిస్కస్. ఈజ్ దిస్ ఫైన్? జస్ట్ ఆర్గానిక్ ఏంటి న్యాచురల్ ఏంటి దాని డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, బికాస్ యాజ్ ఇన్ ద మార్కెట్ యూ కెన్ సీ మెనీ మార్కెట్స్, many shops are flooded with organic materials, organic fruits, organic vegetables. Then even if you see the tomatoes also, normal tomatoes ki organic tomatoes ki or synthetic tomatoes ki differences ఉంటాయి. న్యాచురల్ గా పండించే టమాటోస్ లైట్ రెడ్డిష్ ఇన్ కలర్, ఆర్గానిక్ గా పండించే tomatoes little more brighter red in color, and the synthetic tomatoes you can see very much brighter in color and size also. And if you take those products, synthetic products ఏవైతే ఉంటాయో synthetic vegetables కానీ అవి కానీ it was having ఏమంటారు more amount of shelf life. ఆల్మోస్ట్ మీరు ఒక 1 week వరకు తీసుకున్నా సరే it won't spoil. అదే న్యాచురల్ within 2 to 3 days it will ripen up and it will start to deteriorate, it will start to spoil. ఎప్పుడన్నా ఊర్లో నుంచి ఫ్రెష్గా అప్పుడే ఫామ్ నుంచి తీసుకొచ్చుకున్నారా వెజిటేబుల్స్ అయినా అవైనా సరే అవి త్వరగా పాడైపోతాయి కంపేర్డ్ టు ద సింథటిక్ అండ్ ఆర్గానిక్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అన్నట్టు. క్లియర్? నవ్ యూ అట్లీస్ట్ అండర్స్టూడ్ ద థింగ్. ఆబ్వియస్లీ న్యాచురల్ తర్వాత ఆర్గానిక్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం అంతా తింటుంది సింథటిక్ ఇంకా అలా. ఓకే, ఆర్గానిక్ ఎక్కువ కాస్ట్ ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి కదా, సో మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్రాప్ అనేది వస్తుంది. మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్రాప్ అనేది వచ్చినప్పుడు నా చేతిలో ఎక్కువ క్రాప్ ఉంది ఆబ్వియస్లీ, సో నేను లెస్ అమౌంట్కి అమ్ముతా కదా. ఆర్గానిక్ తక్కువ క్రాప్ వస్తుంది, తక్కువ క్రాప్ అమ్మాలి అనుకున్నప్పుడు నేను కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తా కదా, నాకు వచ్చిందే తక్కువ క్రాప్, మరి నేను ఇదంతా సాటిస్ఫై చేసుకోవాలి, నేను పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మళ్ళీ నాకు బ్యాక్ రావాలి అంటే వాట్ విల్ ఐ డూ? ఐ విల్ కీప్ మోర్ కాస్ట్. సింపుల్గా అంతేనా? క్లియర్?